Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Very good morning, ladies and gentlemen, and a warm welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karohanga. We are ending as we celebrate or we enter the 30th day of January 2024. That means the first month of 2024 is done and dusted. We are going to soldier on with the 11 remaining months for this particular year. How time really flies. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in today. It's always a privilege to have you right here. I know it is costly to you and it's something that you invest in to watch us each and every day. So it's not something that we downplay or something that we don't take or we take for granted. It's something we take seriously and we are forever indebted and grateful that you wake up each and every day to watch what we do, to follow what we do right here. On the Mighty Drive and generally as Digitalk TV. Thank you so much for always tuning in. As I've told you, my name is Edgar Karohanga. I am a reporter here and a show host and a journalist with Digitalk TV. And of course, each and every day, especially in the mornings, we break down having a conversation with you, telling you some of the things that have happened in the country and of course across the globe, and trying to help you make informed decisions at the end of the day. So thank you so much for tuning in. Abalabi baffe njagala okubaaniriza ku show yaffe y'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 30, omwezi tuli mu Gwagatonnya guno tugumaliriza, omwaka tuli mu 2024. Ekitegeeza omwezi ogusooka ogw'omwaka guno nagwo tugumaliriza. Ekyo twagala okuba nga tukyebaliza omutonzi era nga tugamba sigale nga tweyongerayo nga tulaba emyezi gino 11 egibulayo ginaaba gitutwala gitya, katusuubire ginaatutwala bulungi nga January watututte. Amawulire tulina mangi agagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, ku graduation zigenda maaso wali Emakerere, nja kuba njogera ku nsonga ezo. Nyina n'ensonga endala ezigenda maaso
wali mu lwannanda lw'abawalabu kyewaliise Middle East waliyo ebigenda maaso tujja kuba tunyumyako gwe kyolina okukola oweereza message yo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tuli at Digitalk TV oba ku Digitalk TV ku Facebook ku Twitter ku YouTube osobola okutusangayo naye atusobola n'okutusanga ku page bagiyita The Alternative Uganda eri ku Facebook eri ku YouTube era eri ne ku Twitter osobola okuba nga otusindikira message zo tujja kuzisoma nga tugenda maaso ne program eno era olunaku olwaleero tusuubira omwami Asiimwe Robert ono nno ye ssentebe w'ekibiina ekya FDC owa Forum for Democratic Change wali mu Nakawa district olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumya ku evictions oba okugobaganya kw'abantu mu bitundu ebyenjawulo naddala wali ekasokoso ekatoogo n'ebitundu ebiriraanyawo tugenda kuba nga tutunulira ensonga eyo yennyini kiki ekigenda mu maaso awo ate tukikutte bulungi nga bannayuganda ate ne gavumenti etaddewo enkola ennungamu obulungi enaaba ekkiriza justice ogenda mu maaso ebyo tugenda okuba nga tunyumyako olunaku luno olwa leero munzikirize ngendeko mawulire gabadde gye mutabadde nga bwe mbagambye katutandikireko wali ku ssettendekero wa Emakerere University wali graduation ey'omulundi gwa 74 oba 74th graduation y'abayizi abasettendekero eyo gana amatikkira agagenda mu maaso g'abaana ab'enjawulo ndowooza abaana abakunukkiriza mu mutwalo gumu mu 12,000 be bali mu kwetaba mu graduation egenda mu maaso yatandise olunaku lw'eggulo era gana amatikkira gagenda kubanga gatambula paka ku lunaku olwokutaano abaana ab'enjawulo abasomye mu courses ez'enjawulo be basuubira okuba nga batikkirwa sabbiiti eno yonna engeri gy'enaaba etambulamu olunaku lw'eggulo abayizi bano babadde nno nga banekaanekanye bonna ng'essanyu libatta era twalabye minisita wa education ate nga ye mukyala wa president ng'avaayo n'ayogera ku nsonga nnyingi yabuuzizza lwaki omwana omulenzi ensangi zino takyamalako bulungi kusoma kiki ekigenda mu maaso ne lwaki namba z'abano abaana batandika naddala mu primary 1 size zigenda okuba size zituuka nga zimaliriza senior 6 ojja kwekanga nga abaana abasoma ne bamaliriza senior 6 ne basoma ne mu matendekero aga waggulu ate batera nnyo okubeera bangi so omukyalo ono yadde asuubira nti nga Uganda tulina okwadressinga ensonga eyo ey'abaana abatamalaako kusoma bo balagawa gavumenti erina engeri gye bategekera oba abagenda kubanga nabo bwenoonyeza muwogo so embeera eyo graduation ekyagenda mu maaso buli mwana oba buli muyizi ali mu kubanga atikkiddwa olunaku olwaleero n'ennaku ezigenda okujja twagala okuba nga tumuyozaayoza era nga tumwaniriza eno gye tuli nze nno siri nga bali abagamba nti ebipapula tebikyalina kye bigasa nzikiriza ddala nti ebipapula birina ekyamaanyi kye bikola era omuntu asomye tabanga oyo atasomye era ekipapula ekyo one day or in one scenario or another bajja kuba nga basobola okubanga oba bajja kwetaaga oba ekipapula ekyo kijja kuba nga kikuyisa awantu aw'amaanyi so congratulations oba muyogeeyoge mwenna abatikkiddwa olunaku luno olwaleero nejjo ne sabbiiti eno yonna engeri gyegenda kubanga etambulamu twagala okuba nga tubayozaayoza nnyina mukwano gwange njagala kumuyozaayozaako ensusso omukyala Mary Miteto naye yasobodde okuba nga ajaguza amatikkira ge wali ku ssettendekero ya Makerere yogayoga mukyala Mary Miteto okusoma n'okumalako tekiba kintu kyangu nnyo tugendeko mu mawulire amalala olunaku lw'eggulo mu kibuga mu ggwanga erya Jordan mu Middle East awo mu lwannanda oba mu kyombo ky'abawalabu twalabye nga Abamerika babalumbye era bannamagye basatu battiddwa mu drone strike eyakubiddwa ku bitundu ebimu ebibaddemu bannamagye b'eggwanga lino erya United States of America. President waabwe Joe Biden olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'akakasa obulumbaganyi buno n'akakasa nti Abamerika basatu be bafiiridde muno ate nga abalala 40 be bavuddewo n'ebisago ebyenjawulo kubattiddwa kwabaddeko bannamagye omu yabadde wa myaka 46 omulala wa myaka 23 ate omulala wa myaka 24 bano nno nga battiddwa nga bali while on duty ejjukira Amerika eno ebadde ekyalinayo bannamagye baayo ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu Middle East especially amawanga nga Iraq n'eggwanga nga Syria Abamerika bakyalinayo sleeper cells zaabwe bannamagye baabwe ab'enjawulo
abadde bakyakola emirimu gyabwe eyo egyali mandated egyaweebwa United Nations n'ebitongole ebirala. So mu mbeera eyo twalabye nga Iran, America ng'eyita mu mwogezi wa Pentagon byebimu ku byewaliise factions mu government eyo America byebatera okuba nga bakozesa mu mbeera eyo. So Pentagon ng'eyita mu mwogezi waayo, in fact deputy w'omwogezi waayo gwe bayita Sabrina Singh, onono nga ye deputy press secretary wa Pentagon, yavuddeyo n'akakasa nti America yategedde ku bulumbaganyi buno era yakakasiza nti eggwanga lya Iran lyeriri emabega wa obulumbaganyi buno. Bamubuuziza ku bujulizi oba babulina obukakasa nti no Iran eno yeri emabega w'obulumbaganyi buno. Omukyalo ono yagambye nti bakakasiza ddala nti Iran yebadde eteekangamu ssente obubinja obw'enjawulo obulwanisa Abamerika mu kyombo ky'Abawalabu ekyo. Mu bubinja buno bwe tumanyi ndowooza mukimanyi nti aba Hezbollah bava mu ggwanga erya Lebanon be bamu ku bantu abagezaako okuba nga batawaanya nnyo Abamerika mu mbeera eyo, naddala mu mawanga nga Iraq, Iran ne Syria mu mbeera eyo ne Lebanon, agamawanga agali mu kyombo ky'Abawalabu. So America yo yakakasizza nti tegenda kubanga erumba Iran baga ntagenda kubanga babalumba outscale because bonga America tibetaaga lutalo na Iran, ate nabo ne bagamba nti Iran erabika tesobola kubanga eyagala lutalo na America. Naye America kyegambye nti kyegenda okubanga ekola kwe kumakinga sure nti bafuna abantu abadde mabega w'obulumbaganyi buno individually basobole okubanga babakolako mu mbeera eyo. President wa Biden yagambye America will take this seriously, tebagenda kubanga bakisaagiramu naddala nga Abamerika basatu battiddwa mu mbeera eyo yennyini. So America ekyagenda maaso ekyakyeyogeddeko yagambye nti okulumba Iran eno kiyinza okuleetawo a large scale war in the Middle East, ate nga bonga nga Abamerika si kye baagala, tebaagala kubanga bayina large scale invasion mu ggwanga eryo lyennyini. So katulinde tulabe engeri gye binaaba bitambulamu mu kyombo ky'Abawalabu ekyo, era tulabe obulumbaganyi buno bulina engeri gye bugenda okubanga bwa affecting olutalo olugenda mu maaso mu Gaza n'Abayisirayiri mu mbeera eyo yennyini. Ajjukira America ono abadde asaidinga nnyo ku saidi ya Israel, ate nga gano amawanga ageetoolodde Palestine, West Bank, Lebanon, Syria, Iran, gonna tugamanyi okubanga gabadde gawagira nnyo bano abasajja aba Gaza, aba Palestine abali mu lwannanda lwa Gaza. So America yagambye kyetya okufuuka olutalo okufuuka large scale war, oba olutalo olunene oluyinza okuaffectinga the entire region mu mbeera eyo yennyini. Italy Africa Summit egenda mu maaso wali mu ggwanga erya Italy, era twalabye nga abakulembeze ab'enjawulo naddala ku continent eno eya Africa bagenda mu maaso okubanga bamiitinga mu kibuga ekya Venice mu ggwanga erya Italy. Ono nno eno meeting eri wakati wa Italy n'aba leaders ab'enjawulo. Twalabe president wa Kenya gy'ali, naffe prime minister Nabbanja yasobodde okubanga agenda mu mbeera eyo. Katulinde tulabe kikyanaasakira bannayuganda, wadde nga abantu abasinga kino badde bakirabanga ekintu ekitali kirungi nnyo. Bagamba Italy lwaki Africa yejja mu mawanga ago, kubanga Italy si eggwanga lyewaligambye eddene linaggwa ddanga USA, naye lwaki lirina amaanyi agayita abantu abannayuganda oba leaders on African continent okujja babalabe mu mbeera eyo yennyini. Nga tumaliriza amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero, obululu bwa LC1 tebunnaba kubanga butegekebwa, era ne ssente gavumenti egamba tennazifuna. Jjukira buno obululu bwalina okubeerawo ndowooza emyezi 6 emabega, naye tebasobola kubanga balonda abakulembeze bano nga bagamba ensimbi teziriiwo. Tuli mu mwaka mupya, ate nzijukira bayisa ne supplementary budget ng'erinamu ku zino ssente, naye ate gavumenti evuddeyo nekakasa nti ensimbi tebaziina. So kino kitegeeza ki era politics wa Uganda tujja linda tulabe engeri gye binaaba bitambulamu. Kamalirize ne Cote d'Ivoire, abategesi ba AFCON omwaka guno abeewuunyisizza ensi olunaku lw'eggulo okugyamu defending champion Senegal ebadde esamba omupiira mulungi, era yakulembera ekibinja kyayo bafuna maximum points mu mbeera eyo, ebadde erina Sadio Mane n'omupiira ku kisaawe ebadde esamba mulungi. Naye Cote d'Ivoire okuva oluvannyuma lwe yafunye akaagaanya akayingira mu round of 16 kuba bamulonze nga best loser, omupiira gwe yaleese ku kisaawe olunaku lw'eggulo gwabadde mungi nnyo.
basinziza Senegal literally everything. Baba possessinze, baba passinze. Ivory Coast yadde teringa team gye twalabye mu bibinja. Kubanga mu bibinja Ivory Coast eno yakuba omupiira n'ekola n'amaliri abiri. Naye yakola amaliri asatu in fact. Naye kikulaze nti Ivory Coast evuddeyo ne yeegaganula n'esamba omupiira ogwadde omulungi nnyo era yakubye Senegal ku penalties era Senegal kati yatulabyeko mu quarter finals. Tugenda kubanga tulaba eggwanga lino erya Cote d'Ivoire. Then Cape Verde nayo yayiseemu ng'ekuba Mauritania gole yaddemu gwe mulundi gwabwe gusoose okuyingira mu knockout stages eza Africa Cup of Nations. Ono AFCON yatunyumidde nnyo era abataagira genda oddeyo osooka olabe ku highlights ezo ojja kuba ng'onyumirwa nnyo AFCON yagenda mu maaso. Naye olunaku olwayo tukyalinayo emipiira emirala ate mugisubwa mubeere awo mugirabe tusobole tunyumirwe AFCON ono yanyumye nnyo. Musikirize ngendeko mu kuwumulamu bwe nkomawo tulina omwami Asimwe Robert ono nga ye ssentebe wa FDC ate nga besingira wali mu division y'e Nakawa. Tujja kuba twogera naye ku nsonga nnyingi naye katusooke tuwumulemu tukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies.
What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Oba ssebo ne bannyabo mbaaniriza nnyo ku TikTok TV omulundi omulala mukuliko era mu kanyomera ako akamawulire The Mighty Global News Updates omusinziira okuba nga mufuna amawulire agaba gagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Amannya Edgar Matthew Karuhanga. Mbadde nsuubira omwami asiimwe okuba nga atwegattako naye tannaba kuba nga atutuukako wanaatutuukako tujja kuba nga atumwaniriza naye essaawa zino ndowooza tannaba kuba nga atutuukako naye ye atutuuseeko ye mukyala Farida Bikobere onono nga mumbejja wa Bunyoro munnamawulire wano ku TikTok TV era muweereza munnaffe. Farida, good morning. Good morning, Edgar. How are you? I am fantastic. How are you? Good to know. I'm good. That's great. Abali ku TikTok TV mbaniriza Farida Bikobere gemanya ganga it is a Tuesday, the 30th day of January. Nawedde. Abulako olu. Nze nabaweddeyo finally. Finally katugende abantu bafuna obugagga. Nati obwavu balumira mu January. So when you finish January, you become rich. Nenga tujja kwebaza Omukama Katonda tuwa obulamu n'okutukuuma kubanga abamu bali mu malwaliro ffe tuli wano tussa tuli balamu tetulina atuluma ebuyinza n'ettendo munnaye tubiddizaawo Mukama Katonda yebala okutuwa obulamu era n'okuba nga atusobosezaawo okujja wano mu studios okubaweereza. Tusuubira omukulu asiimwe togenda kwogera ku nsonga za kubeera nga abantu bagobaganyizibwa ku mataka oba mu bifo we babeera forcefully ebitali bya bulungi naye waliwo gwe basengula ku ttaka obulungi because abantu tebaagala kwejjawo ne babagamba nayimuveewo naye awoni nga nayimuveewo tebavaawo so you end up using force okubanga you evict people sometimes babeera ku ttaka tuufu abamu babeera beesenza so bwe weesenza nomalako myaka 5 otandika okulowooza nti kirabika wano tewaali nannyiniwo kati wange so kati nanyiniwo wakomawo okukilaiminga you start saying nze kati atugoba tulage wanze wano wembadde nga abaana bange bakulidde but you ajja ne weesenzaawo tewagulawo. So I think people need to understand sometimes we weesenza ne bakuganda ivaawo wano beeranga ne plan B tewabawo tambula ogende weesenza awala naye banaakugoba teweefuula gwe gasalawo kwefuula mutambuze nsonga zinoneze nsonga nkulu nnyo yadde tuzisekeramu naye nga nja okubategeeza nti mwenna abeesenza ku mataka one day one time bajja kubajjawo singa awantu awo weetaaga okuba nga oba bakulaakulanyaawo obanga nnyiniwo akomyewo. Sometimes abaana bagula amataka nga bali bweru eyo namala ebbanga myaka 10 ng'ettaka litalina kyaliteeseeko kati gogenda okulaba ettaka eririva kanti you go there noteekako akasiisiraako. Sometimes abantu tebalina muntu alabirira ttaka lyabwe so you find that no one akugambyeko so kati ono agenda okukomawo weesenza naye nga ye rightful hono aba agenda kugobawo kati amateeka gaffe gonga gagamba nti womalawo emyaka 12 waba wafuuse naawo wawo
baba tebamalaga kugobaganya because you've taken care of this land bwakomawo abayina okukuliyiriramuko akatono naye gwe oba weesenza nga nze alina ebipapula emanyi nje kale nja kuyambako kugambe nti ngenda kuwaako entandikwa gy'olaga webale kunkumira ttaka lyange because nze abeera rightful owner kooti yaffe y'olunaku olwaleero before nga tetunatandika kubanga tutwogera ku nsonga ezigenda mu maaso manyi waliwo UN summit egenda mu maaso side zeri e France tulabye ba presidents nga bali mu ka photo moment yawo manyi when presidents are taking photos emikono gyabwe gibeera bbali bwe giti most male presidents naye twalabye president wa Eritrea ng'ali bwati so everyone was wondering bamukasa okugendayo lwaki musajja munyiivu tebamuwadde mmere so body language no body language you might do as a gesture nga kugwe you don't care I mean it is my hands so giteka wonna wenjagala but to people you are communicating sending a message you are sending a message so I want to implore any of you mufeyo nnyo ku body language naddala nga muli mu bantu because abantu bagenda kusoma body language yo ne bona oba toyogera nsakyogedeka omubiri gwo gwayogedde oyogera kyovola nti omuntu asobola okutunulira omuntu gwe bawambye n'atayogera naye n'atunulira body language n'amanya oyo bamutwala lwampaka tayagala so tufeeyo nnyo ku body language tujja kubanga ate tuli bantu ba citizen abatuufu. Our quote of the day is mind what you say or you may say whatever comes to your mind. Mind what you say or you may say whatever comes to your mind. Bobanga tewefumitiriza gwe buli kyolowooza kyoyogera nanti kwe kugamba nti oyasama because everything that comes to your mind you say it gwe tofa ogenda okwejjukiriza ng'onnyiziza abantu naye nga mbadde mu kusaaga because tosengejja buli ekijja kyokubawo so kirungi nnyo okubanga oteekamu kafilter mu byoyogera si buli kijja nti kyolowooza nebeera argument osiyinza okwogera ekigambo ne kiruma omuntu myaka 10 so kugamba kino kyali nkoledde nempangula naye kankire waliwo philosopher omu yayogerako akantu ako akanyumira yagamba obeera mu argument ebintu byolina okubeera nabyo bibiri when you're arguing with someone have two mindsets first what you're arguing about is it factual is it accurate is it factual kyaddala then wekiba kyaddala can it be backed up by logic because ebyo ebintu ebibiri obyetegereza abantu nga tukola arguments kyanyo birowoozaako nti kyenjogeddeko kino kale kiyinza okuba kituufu naye logically kikola sense because logically no backing a fact yo waba tagibackinze oba tolina argument yonna kyobola abantu abasinga bava ne ku main argument natandika okubeera emotional then nabinyigiramu sometimes mba nkugamba ekituufu ng'atookiwakanya nga ndabira ddala kyekituufu anti kiyinza okuba ekituufu naye is it backed up by logic kikola sensi woba okitunulira in the grand scheme of things kiyinza okuba ekituufu naye ebyasensi bijja kujja olulala but it is the truth especially women totandika no kuleta bintu bya but anyway fenga abakyala we are wired 99% emotionally yes so and men 99% logic so and also ekitwawula if you want to understand a woman start to think emotionally don't think logically when you think logically you'll fight graduation egenda maaso Emakerere apanda mutwa gumu 12 is okay it is beautiful era nze njagala okubayozayoza siringa omu ku bantu abagamba nti okusoma si tekukyalina kyekugasa ekipapula tekirina kyekikola asomye n'atasomye no babanjawulo bwe bubaka kibwowa bano abaana abali mu kumala okusoma you remember those days when you're graduating the excitement you have I know the energy you feel everything is just glitz and glamour no you think transcript kewedde obulamu bugenda kungondera because you know life is hard bwoba omaze okusoma nga tebannakutikkira buli wogezaako saba omuli bagamba leta transcript yo singa obadde ne kati then when you get a transcript is when you realize they will call you we shall call you naye nze kyenkisobola okubagamba nti taking up opportunity yonna eriwo
Fact is toyinza obutakola mulimu gwe wasomerera oba gwosomeredde oli mu graduating asaawa eno nga engineer you may end up managing a restaurant somewhere because it is the opportunity that is available. Unfortunately nalabye nga bafulumya eggulire nga agamba 6,000 jobs eza government eziri vacant naye nga tulina ba unemployed youths nga ate twasoma. And then I'm wondering why are they advertising these jobs? Why are they keeping them vacant? Yani ali mukulya sente ezo. You know, siya Uganda ekustabula. Neze kyensobola ogamba abaana bali mu graduating right now, nti the merrymaking ends there in the Freedom Square of Makerere University. When you get out with your bachelors, never kuwa omulimu nga betaaga certificate, go and work. Because all you will need is survival. Yeah. You will need to survive and you do not want okubanga oletera abazadde bo okwejusa. And I call it singers that to Zamsomesa University twazi mwana atandika muka business because you will be calling them manyi mami bagenda kungoba mu nyumba singa nfunidde ye Mitwalo 8 mbasasulako. So you will need to go and take up an opportunity that is available nga bolinda omulimu gw'osomye olunaku lwaleero gwe bakutikidde oyinza okufuna after 10 years. Okufuna omulimu guli mu line yo gy'osomye. Wali abali lucky nti bo bayinza okubufuna, and then waliwo abali lucky nti bali mu graduating nga they're already working. And then there is you who yava mu kyalo eri toyina gw'omanyi Kampala. You actually came to Kampala to go to Emakerere University. It was your first time. So that means your chances of being connected to a government job are really, really minimal. Kati job oyina okola is taking up the small opportunities that come. But this generation does not want the small ones. Agamba tsaswakolya mulimu gwa Mitwalo 2 You've had such sentiments in this generation. Chitufu, but you find those people nga bebali mu kubeginga. They will call you for a 50k and you will say you don't have and they will quarrel. As if bakole ewuwo. As if so abantu bwe batyo ne weerabira nti olaba zina 2 z'ogaana omwezi okutambula okuva ku lusooka paka ku 30th tegulwawo. Agamba singa nagenda nenkola ekyabiri kyange kale singa nkina yadde kyali sasudde rent nga sina kyen savings because all we want is survive. You survive till you get omulimu ogugenda okubanga obanyi ova ku university tostandika kunoonya mulimu ogugenda kukulakulanya. No one is going to give you a job of 2.5 nti ogenda nakusavinga koja kupangisa kenyumba osavinga ko teguliyo because bagenda basaba experience ya 3-5 years experience je mutayina. You are from the university. Naye waliwo ka experience. You know, when you write your CV, ngoina experience mu bintu ebyenjawulo, someone will look at it and they're like, I think they are the right people to hire. Naye, wava mu university and I have been unemployed, ngomulimu gwenjagala sinagufuna. So now an opportunity has presented itself, but you don't have experience. Yeah. But at least you would say, nakola konga supervisor here and there. I worked as a salesperson. But tumugende mutunde ebintu mubere ba marketeers. Go and market stuff. You will not lose anything. At least you are gaining experience. Yeah, and that is, all experience is experience because exactly. For as long as you've been working somewhere. Otuweranga tukola zino CVs affe tuteka experience bine bya offices byoka. But every type of experience is actually an experience. Waba olaga nti nabeera I want for 3 years ng'okolera, they will know you are employable. Naye gwenna toyina we walyobaddeko okubeera ng'okozesebwa. You are just imposing nga muli lucky nga bagenda kubaga bu capital. Mutandike bu business bwammwe. Naye obanga onoonya kubeera employed ng'olinganze, you will need to kukwata transport yo n'ogiwumuza n'omanya nti kati bachelors eno tegenda kumpa kyakulya. Because yogenda kutambuza. One time twatambuza nko application ne mukwano gwange. And you drop your application to like 10 organizations and they will all say we will call you and they will not call you. Yes. And they will not call you and it is disappointing. Demotivating. But what you need to know is however much I will need to survive in Kampala. No one is going to make me survive. Exactly. So you will go and do a kalima kaliwo. Akakuwe obaba kuwa Mitwalo bulina because Mitwalo. Bono sobola okubanga oliako no saving it 5 and you let us live within our means. Exactly. Oleme kubanga olina olina omulimu gwa Mitwalo n'osula mu nyumba ya Mitwalo 35. Exactly. What are you thinking? These young people, what do you actually want? I'm realizing many people go to school. They don't envision themselves. Yes, those are the kind of, we have a kind of people today. Nekos agenda jiro on their campus.
okitegeera like nanti gye nayagala points katulabe nyeko gojja gwa hospitality and leisure. So but this person is not going to leave the future for you. Ekyo kyenjagala bannayuganda tumanyi bannange. As you are studying, as you are finishing, kati tulogambye maze okusoma yes nsomye journalism. Ne passion yange yali mu journalism in the first place. Was my vision there? Do I feel I can wake up every day to do this even if I'm not paid? Yeah. Guno gwe mulimu gwenjaga kino kyenjagala because passion drives. Naye gwe wona agenda ng'onoonyereza ssente mmeka okwata kipapulo kitwala wali okitwala mu abasoma guno omulimu bakola ki babasasula ssente mmeka? Yes. Tekigenda kukola reading a lot of sense. Ojja kufuna omulimu naye bebo bawulira nti babeera frustrated ku mirimu kuba kati ennaku zino wetegereza nti abaana emirimu tebabawangala nawo. I don't know. I think it's just the quality of relationships and the quality of people. I was discussing with some employer and he was saying this generation we are not employable. Yeah. We are not humble. We think we know so much. Exactly. We don't apologize. So, nze kyengamba omuvubuka ali eyo, have a vision for yourself. Have a plan. Beera ne vision yo gamenze nganze. I want to do this in this particular time frame. So, how am I going to do this? Otandika okunoonyeza engeri gy'osobola okukolako. Naye ate ne olwo ne laws of nature nti Farida okkiriza mu kintu n'ogamba kino kyenjagala. Even the laws of nature push you to that particular thing, that particular aspect. Even the people who will help you will find themselves around that particular area. Because it is called the power of thinking. Exactly. When you think in that particular direction, opportunities will come. Yes. Because it is where your thoughts are. You will start looking for opportunities in that direction. Because what is in our mind is what manifests. Exactly. Ate n'ekirala tuleme kutunulya mirimu nti kufuna mirimu kyokka. For me, I look at it from a perspective of how do I change the people around me? How do I affect my society? Ate ekintu ekyo kigenze kitugwamu. That thing was in the people who were born around the 60s, the Museveni eras, those elders of ours. It was never about me alone. How do we develop together? How can I help Farida become better? Because when you start solving people's problems, or when you come up with solutions to people's problems, nobody abantu over affecting ze. Nyati the sente zigenda kujjewo. When you don't follow money, money follows you. But wogenda ngogenda ogenda balaka sente. Oyinza okafuna. Niyo oba oyina ekikubuzeemu naye oba oyina purpose. No affecting a community ekwetoolodde. No affecting a mikwano, no affecting a family, no affecting a society yo. No coming up solutions ezitereeza ekizibu ekyo ekibalimu. Oba affecting obulamu bw'omuntu naye ate ensimbi ziba zizzeewo. Beba abantu b'owulira nti yali myaka 7 naye ng'ewuwe eminyama baleeta buleesi oli n'aleeta ettooke bwereere weebale kukola kino. Because you've not only just looked about yourself, you've looked about your society, how you've changed people's lives. Abantu balina kibagenda ogamba nti Farida waatali kino nakimuyigirako kino yakifuna ku Farida kino kyali bwe kiti. So nze ye ndowooza yange eri about parents bo batuyamba batya mweno embeera. Parents akuyambye okusomesa n'akumazaako, that's already a win. Kituufu. Yes, akuyambye nnyo kubanga it's a privilege okusoma. Education, not many people have even gone to school. So if your parent has helped you study up to where you are, no matter university, yobeera abaataddemu kyamala. Yes, you can add more. Investment. Ne basic agikoze akuwadde education, akuwadde light, kati gwegenda onoonyereza engeri gy'osobola okukola ki okwera. Don't you need okubanga omuzadde wa kyakupushingako kwaka small? I was coming there, yes. Anti awo mbadde njasooka kulaga mbu the bare minimum omuzadde agikoze. Kati ofuuse adult oba okuze tokyali mwana muto. There is a way adulthood just slaps you after campus. It's you who realizes that it has just happened. Now, some of us who have hustled from down, it is not slapping us. In fact, it's actually graduating to us was more of a privilege to now go and start enjoying ourselves in the world, because we have been already been hammered by the world left right center. So banana babagaga bibabera slapped in the face. Wajuke banange rent bamusasula oyino mutu yeguli emmere. Farida obubadde oyiba bikomando kuva mu high school mbwe biba bikwewunyisa. No, those are just bougie kids. But what am I saying? Parents also,
omwana wo omuwadde ka extra push kiba kirungi ate bambi abazadde bangi bakigezezaako naye nze kyendowooza sigenda mugamba ndi akutandikire business nze nga sikyemusaba waba alina ssente well and good waba asobola okuconnectinga zisomese batoobo well and good waba asobola okuconnectinga alina mukwano gwe nga asobola okuwa ekirimu ekya 2.5 kyoyogeddeko well and good right that's another advantage but for me as a parent kyendowooza nti omwana alindako okumugobaganya ewaka tusooke tulindeko because naye aba akyeyi omwana finish university at 23 oba tolina kyamaanyi kyewalabye really you know you are a mature adult but you are young obadde mu ssomero so gumiikiriza omwana oyo asooka abeereko kewaka afune basis watandikira bw'oba toyagala abeere waka you can give them maybe so omukusasulya ka rent starting rent or 3 months 3 months ijja kuba mitono nnyo starting rent ajja nyumanga like ekitono nnyo 6 months after graduation 6 months or a year it's okay omwana muteeke nga wakyanoonya wakyatambuza application wakyezuula kikyayagala so musupporting mu bintu ebityo ekitanda wanaatandike those basics get him at least a mattress don't just tell a kid just to go ate mattress gyabadde asomerako oba yeeyo gyabadde asomerako gyaba atwala naye muwe ebintu ebitandikibwako era nze njagala nnyo omuzadde afa ku mwana namuwa because sitekuba kumwonoona naye omuwadde entandikibwa nti kati omuwadde aw'okusula aleme kugenda kubonaabona nga balala no ajja kubonaabona for the rest of his life he's going to work yes but try to lessen the burden omanyi nti waliwo agenda okuba nga abadde asula mu hostel ya campus nga saawe ntayagala kuddayo waabwe mu kyalo talina famire Kampala kati agenda kuyiriba akazigo akateekemu ebintu osange nga akazigo ako bakasulamu abantu nga bana nga bakeesonda kati oyo naabeera mwana nga wampisa abasinga agenda mu bufumbo webale nnyo waba mwana wa buwala waba wa buwala ab'obulenzi be bajja okubeera mu lumu abaana mukaaga mu kazigo kamu naye bano abawala ajagenda lwaki nfa nensi omuntu asobola okundabirira afune olubuto azaale which is okay because aba afuuse muntu mukulu naye is that your future is that what you want for yourself singa omuzadde aba alina we yakupushingako sometimes decisions ezimu tetwandizipozenga singa tubeera ne push y'omuzadde naye omwana n'omuleka ku graduation wakoma ebyangenabasanywaga nze nakumala gwe it's like bulijjo abadde alinze omala ddi which is okay but kyendowooza ate n'ekirala it brings me to these things of especially girls why are you rushing for marriage after graduation? No, I don't think they're rushing. It is embeera. So you people are marrying for survival, for shelter, exactly. For food. Most girls marry for survival because that's sad. Why would you marry for survival, really? A lot of women, commitment. Young girls between 23 after campus and 27 are marrying for survival. Yes, like I mean, siyina sente zigenda kumpansiriza nyumba, siyina mulimu. I do not want to kubeera nga mazima nfe njala mu nyumba and then like obutagenda kubeera nga nzigwamu kola bwa malaya. Why don't I just go and marry? Because now at least I am settling with one man. Exactly. Okusinga bwe nagenda nebaka because I want to akasente ka rent. Anampaye 10 anampaye 5 kati bwe nsalawo nganga ngende ntuule mu nyumba ya Edgo batulya kikomando lunaku at least nina wensula at least nina wensula ate tagenda kungamba kusasula at least I will go there ate at least mbamanyi in your mind you know I am at home and I should eat kati gwe tu hasoringa babiri at least gwe badani yange njikutisse ogenda mu kibuga Kampala you know waliwo omuntu ewakata nalya so you will hustle time 3 because waliwo omuntu ewaka kyovola bantu abaana abawala bangi afumbiddwa 23 atuuka ku 30 n'avaayo mu bufumbo because it is not the man they wanted but they married because they wanted to survive. Yes, kati ate watuuse mu 30s maybe alina kyekoleddewo kati awuli empowered now they realize no this wasn't the man for me but then why don't we just do that earlier? Self discover yourself. Be okay with yourself. Broke, single and lonely, okay.
but you're building a future for you. Instead of being in a relationship where you're not going anywhere. Okimanyi nti brokenness erinamu kamadala. Erinamu ko levels. Yes. Because waliwo ali broke. Not because tafuna kasente akola naye afuna emitwalo 3 asula mu nyumba emitwalo 15 transport 14 buli lunaku so ta saving at least you are surviving akasente kayingi esente zokulya zina ne wokusula ne waberawo omuntu ali broke tayina mulimu asula wa mukwano gwe kale nezokulya benoonya you are dating oyina boyfriend we naye mumaze naye campus siga nti ayina nnyo omulimu so you are there kati gwe yensi ebe kunyiga bulala kati abo bebaddukira mu marriage kati gwe yensi ebe kunyiga different. That's not the only option. There is where is the option for such a person? There is always a way. You are with your friend, at least first hang in there over the year worker and set yourself. No. Okimanyi nti depression yali ewaka okusinga ng'oli ewa mukwano. Depression, the kind of depression you are going to get ngozeeyo ewammwe nga bamaze okutikira from your parents even. Farida, everybody yamala okusoma nga tonafuna mulimu era wasooka kudda waka. As for me, the home environment will be toxic for a graduate. I am giving an example of my home environment. If you happen to graduate, study now kukema. Not the worker over where the depression because bagenda kugamba all bad statements. Tell you na kumotivating amu tofayo mulimu gugenda kuja because tegugenda kukusanga mu kyalo. Ovude your opportunities. You have gone back to the village, tell you opportunities at all. So what are you planning anyways? Because we shall tell you opportunities. Yes, Farida. Togenze nti ogenze kuddayo kulya mmere yaabwe kusitolinga. Omanyi bayita okwewogoma. N'ogamba kati mbeesingidde wano so kenze I restructure again. Rethink again. Nziremu I launch forth. You launch forth ogenda kukola yo chimbo ogenda let me tell you Ediga muchalo mpozinga you are more in touch ne muzadde nga gambye soko je tu planning obanga agenda ku tunonye yakasente bitwalo naka my dear some parents will not do because that. That's how family is supposed to be. Nanti kati olaba families ezimu zina obuvunanyizibwa bungi kati gwomaliriza oyina batoba abagala sente kati omuzata agenda tunulira gwo wasomye atakozeza bwongo to make sure you stay in town because the opportunities and then you've just decided to go back to the village because there is food and water and everything. Does it help you to be in town? You're all looking ugly, you are thin, you are sick, you are broke, you don't even have where to stay. Boso na bakulangira otonanye mikwano gyaffe gyennaku zino akubako akatabo wootali oyo mulaba ntalina kyakula. Why don't you just say let me get back home, restructure, rethink again. Nti wemanga nakola za application wemanga na designing at least this concept kantule waka nziwandike nzisindike I do everything but when you are home gomanyi at least bagenda kumpa sente wano wali tebagenda kumpa na dena kyakunywesa ku chai naye nja kunywa chai nja kulya lunch nja kulya supper. By the way, when you realize having those 3 meals a day is one of the most difficult things in this country. At least you are sure no one ali military muchi butto but it is still food. You are assured that I'm home here, I can rethink. Naye onabera mu Kampala bakuli mukugo baganye bibana bana bawulira ava mu nyumba eno abaya akamalako emyezi 3 gye yasasula n'agenda mu nyumba endala abaya akamalako emyezi 3 n'avaawo like they are destitute. Oyina engoye zo mu mikwano gyo 10 you have left a footprint everywhere bakugerera gende ewaka because aba ekintu ekiri ewaka nti newoba oli bubi newoba oli munaku newoba ofaana n'otya wewamwe tebagenda kugoba. But I'm telling you, they will be disappointed in the moment. They will be disappointed in the moment. But have you ever been in a village setting? Yes. Because in a village setting, omwana asomye na dala asoma sempaka campus abamanyidwa ku kyalo. So when you go back, it is a disappointment to the whole village. You see, everyone will be talking about you. Kale muwala wa gundi yasoma naye naye ali mu kyalo tulima naye. Chibi chigwo okubeerako mu kyalo okumala omwezi gumu oba ebiri
You cannot go to the village 1 month and you bounce back. It is impossible. You can. Actually, it's me what I would be telling people is, in our last semester at campus, tubeera nga tetusoma nnyo ate waliwo there is a way ebigezo bya last semester tabeera bigumu nnyo, so anyone can pass because they don't want people to get retakes and then you go for a 4th year. So, tandika okunoonya bwa opportunities yawo mu last semester yo ne bonoba ofunye kalimo kawa interest be at campus at least akaibwa choisaho nobo saving obusente obukusobozesa after graduation no pangisa akayumba ate abasula mu hostel it is advisable in your last year agenda mu rento such that you normal graduating atogenda nonya nyumba at least you are somewhere you've been renting era ngobadde osasula bulungi because there's a hostel tatawo yazikuwa abali privileged. So, you have created a good rapport with your landlord. Yes. So that you can suffer from here because omuntu ona amanyinti kati you are just from campus. Okusinga bonabera myaka gyonna 5 oba 4 mu hostel. Kati hostel tomanyi bulamu bwa rent obutambula. You don't know how we survive there. Tomanyi nti omuntu agula kaboga n'eminwe 3 n'alya lunch and supper. So we need to go and try out life. But the thing is, last thing atugenda mukumula muze kyensaba, you should believe in building. Banaga abavubuka tumanye mbu Rome was not built in one day. Chitofu. Lekera wa malala agalowooza mbu you are supposed to live a certain life. Ensi eno nga tenna kugolola. Ati that's bana ba campus abatennagira babulungi okujja ku campus oba otandise olaba ensi nze bwe nsuubira. Niyo olaba bamba bati no abamu ku campus because tuba tukyalabirirwa bazadde baffe you don't feel it. So amalala gana agugamba simanyi situla mu nyumba etaliimu toyi mbe etaliimu siri etaliimu siri ebyo sooka obiteeke wali mpozi ng'oli mwana wa mugaga otuuka ekisano nga singa nyina akayumba because at least oba ogende weggulu webakaawo because all you need is somewhere where you can sleep. Exactly. So amalala tusooke tugateeke ku bbali amalala ganajja mu maaso naye right now be humble enough to do anything you have to do to bring that money. Ladies and gentlemen, let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption
will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Sokoleka mula mkoto ba mchitundu cha fechi okubiri program The Mighty Drive olunaku lwa kubiri mbera wo mu studios ne Edgar Matthew Karuhanga omugenyi waffe yatwegaseeko dda omukulu Mr. Simwe Robert onono nga ye chairman wa FDC Nakawa district wena wanga twogera nsonga nyingi nnyo wayo displacement ezigenda maaso side zeyo mu bitundu ebyenjawulo mu Nakawa so tugenda kubanga tunoolira nsonga lwaki abantu bano bali mu kubagobaganya era bajjawo batya okutuuka nti babagobaganya. Sometimes tutunuulira ekintu ekiriwo government mbi eri mu kugoba abantu, but how did these people come there? Are they rightful owners? Babange ttaka lye baliko bayesenzaako. They should go. Tulemegamba government eba planning ira okugenda. Who planned it for them to come there? Ani yabaleetawo. Where were they coming from? Baddeyo. Si mbubi tetwogera mbubi kubanga naffe tetuli bulungi nnyo. Naye nga twagala enkulaakulana tujja kukirizaamu ebintu ebimu bitunyigirizeemuko. Yes, because wabeerawo ka cost koba olina okusasulira. Olw'ensonga nti obudde bwatu we just have 1 hour. N'omugenyi waffe njagala okumwaniriza katulamuseeko awo nno tutandike programu yaffe. Baramusiza abalabi ba Digital TV mwenna nebaza abagitandikawo era n'abagigoberera mwenna mwebala kubaayo mwebala kugoberera. Amanya nze Asimu Robert, chairman of FDC Nakawa division era chairman yalondebwa abantu abagobaganyizibwa nga rukukiiko olwo kulembera tutwala ebyalo bisatu ebigobaganyizibwa ye Kasokoso esangibwa Mukira ye Kinawa Ttaka esangibwa mu Buya Parish, that is Nakawa East ye Banda esangibwa mu Nakawa West. Mwebala kubaayo mbagaliza kubeerera okulungi. FDC muli mutya ensangi zino? FDC tujja kutereera, tugenda tutereera kubanga obukulembeze obuliwo bukulemberwa Oluyaasi Lukwago bwalondebwa mateeka nga Delegates Conference yabuwa obuyinza nga maze goba abalya mu lulimi ne mulizise era nga 19 September nga kisanja kyaffe kyebaali batwongera ng'abakulembeze kyali tekinagwako twasobola kutuuza Delegates Conference e Katonga nga mumanye emivuyo egyaliwo batulemesa kutuuza ne National Council enajja nankumbi nga abaliwo banakyemalira abaliwo mu kiseera ekyo nga tebanabagobebwa etusana tutuuza Delegates Conference Katonga eyali yakutuura ebifo egaba ne Busaabala gye batusalako naye nga bwe tumanyi embeera yaffe yakunoonya obuyinza oluusi tumaliza nga tubakubye ekimooni twakubakubya ekimooni poliisi nga yagenda kutegeera nga tumaze kutuula nga mu Delegates twalimu abantu 895 ku 1,200 kitegeeza nti majority yasalawo Badelegates baaliwo basalawo era byabasalawo bikirizibwa mu mateeka kubanga ne chairman wa national Birigwa yatuuza
era nga kiri mu mateeka yayita olukiiko era alukubiriza yaliwo. Kati ate mu bantu wansi ku ground kati genga omuntu ali mu bantu zinenkeyana teziaffectinze buwagizi bwa mu abantu abamanyi FDC musingi gwe yazimbibwako era tebalina buzibu nakyo era bo bamanyi ekituufu era bali abewagamya oba bawamba obuyinza bw'ekibiina be balina kunyonyola ebinyina ffe tetunagyo kinyonyola kubanga abantu babimanyi abaludde mu byobufuzi bya FDC nga babigoberera nga bamanyi constitution y'ekibiina kyegamba tetusanze buzibu nabo. naye kino headquarter bazitwala naye tunaabiraba ebyo mu maaso engeri gye binaatambulamu. Chairman, nga tetunaba nagenda ku ngeri gye bagobamu bantu bano oba okugobaganya okugenda mu maaso tujja tutya okuba nga tubeera mu bifo bino ate government where is the side of the government ne side yammwe tutuuka tutya okutuuka wano we tuli essaawa zino? Okubeera mu bifo byaffe byogamba ffe bamu twagulayo mu 2013 naye nga waliwo abagulayo mu 2020 mu kunoonyereza okugenza maaso nga minisita wa land zasindise anti-corruption unit enoonyereze twazudde n'amalaalo agaziikibwa mu kitundu kyenyini kye baagala okuwamba oba kye balwanira nga ga 1975 ne 1977 mwakyo quarters eyo. Kusooka abantu basooka okukiraba ng'ekyogamba nti kubanga ffe nze nga wange we nazimba wali kumpi ne barakisi y'embuya eri amagye tebeerangako ya poliisi era twalibadde tusuubira nti waakiri amagye ge galibadde gatugobaganye naye twewuunya okulaba nga poliisi yebagobaganye kubanga amagye gagendako mu biseera bya Amini nga Amini akolaganye ne National Housing tetumanyi oba mu bulungi oba mu bubi naye National Housing yaliwo mu kiseera ekyo kubanga mukunoonyereza kwenkoze era nze simala gayingira mu kintu nga simanyi nti mala kufuna bwine waakyo. Mukunoonyereza kwenkoze ettaka eryo lyali lya kituufu lyali lya National Housing naye nga erizi yaryo yaweddeko 2021 nga yarufuna ku Kireka Estate baali bayindi abalifuna mu 1972 ne basabulizinga nga bafunye emyaka 49 bafuna emyaka 49 bo bala bulungi kuva mu 1972 wafuna lease nga balyoka basabulizinga bawereze bakireka balyoka bawereze National Housing powers zaabwe emyaka gyabwe gibajogwako 2021 kubanga 2021 emyaka 9 bwogikata ku 1972 ziba 2021 so kyewuunyisa okulaba nti mu mbeera nga nekyapa kye basabulizi nga kya expiringa kitukakasa nti tebafuna renewal kubanga ly'ettaka lya Crown Land mu ndagaano y'okumulwenda amataka gagabanyizibwa newabeera Maryland nga lya Kabaka newabeera Crown Land nga lya Bungereza kati bwebeera Crown Land ayafunako ekyapa mu 1903 yakifuna nga kya freehold ekyeexpiringa yalina obuyinza sigenda kumwanukula wano kubanga bajja kwongera okumunoonyereza usanga naye bamutuukiridde nga bakoze forgery waabwe naye bwe yafuna freehold mu 1903 n'aweerezako obuyinza bwayo n'asableasinga ku Kireka Estate mu 1972 nga sinazaalibwa kati yabayindi abayindi ku Kireka Estates bebawa powers zaabwe nga bawasabulizi National Housing emyaka gyabwe nga bakagitambuzaako National Housing erinda okumaliriza emyaka 49 kitegeeza gyagwako 2021 naye mu kavuyo akasooka okubeera 2013 waliwo abakola okunoonyereza era ne bagenda ne basangako caveat nga yateekebwako bananyini ttaka nga beekengera National Housing okulitunda emyaka gyonna yaluweebwa nga tena kyekoliddeko kubanga tewali wadde kayumba n'akamu nga ka National Housing emyaka gye bakola ki nga beekengedde nti oluusi bayinza kwagala kukola obupumpanya ne baluguza omuntu malati ne baluguza ne balikozesa mu bukyamu bateekako caveat ekyaliko kyenkakasa kubanga abakono okunoonyeza mu 2013 nga Mameresa yagala kuluwamba nga byekobanye ne National Housing basanga caveat era bagenda bakubira endulu mu kooti ne bagamba kooti negamba abantu abalinako ebyo balinawo bamala kuliyirirwa balyoka baveeko twalusuubidde ne kakati mu mbeera eyo naffe basooke kupatulirire
Nebekobanye lindako bekobanye batya kubanga ogamba mbu ettaka lino baaliwa stewardship bagiwa national housing babekobanye batya we basalawo okubanga balitunda badde manyi national housing erinako obuvunaanyizibwa era yabeera responsible kweri ettaka because by the time these people procured yali at the time yali ekyaliwo because that's what I'm looking at bagulira yali ekyaliko naye etteeka lya Uganda ligamba litya ligamba nti omuntu yenna abeera ku ttaka emyaka 12 nga constitution y'eggwanga tenabakolebwa ya 95 nange nkimugambye si bwe kiri abafuuse omu ku bwannannyini era bwe kiba kiri bwe wabawo development yonna aweebwa omukisa ogusooka abeera bona fide occupant nga bwe nkugambye nti ettaka eryo afamu tuligenzeeko naye twasanga kuliko abalirimirako kitegeeza nti baali balirimirako nga terinafuuka ne crown land kubanga nga bomanyi newaffe waliyo amataka naye nga tewali ttaka lyereere kubeerako bakasangwawo kati neyo ngegenda kurigaba ngegenda kufunako emyaka ngegenda kufuna freehold kitukakasa kwaliko abaali balibeerako basigadde balikozesa nga wadde liko freehold kitegeeza nowa freehold abo bonyine beyasangako nga agenda kulirizinga kufuna freehold yalisoose nategeragana nabo kakati bwe baba nga bebamu abagenzi beyubala nga batuguza badimirako nabo ne batuguza ne baguza abalala nga tusanzeko n'amalaalo ga 1975 kitegeeza nti ngo baziikako 1975 nasooka yabeerako emyaka emabega alyoka afe tolina bw'omujjako obuyinza nga constitution y'eggwanga yakolebwa 95 tolina bw'omujjako obuyinza obanze ayagula rights ze gwe yaguza rights ze bwenzijjako obuyinza bw'okubeera bona fide occupant omala gansindikiza nga ekyonziira tukakasa nti byabakola byonna babikola mu bulunye bw'amateeka kubanga tebalina court order poliisi nga yo eclaiming ettaka eryo teyajja wadde ne court order police claiming ownership oba just bazze kuyamba because waliwo ebyenjawulo claiming ownership ebbaluwa zirina wano ezimu ezetwafuna bo bayikwasa mbu abantu ababeera babagobako baali bagoba bali bekwasa mbu abantu abali ku ttaka abo bagoba bakozesa amasanyalaze gaabwe baleetera emiwendo gyabwe gy'amasanyalaze ku linnya tukozesa amasanyalaze gaabwe tukozesa amazzi gaabwe nga tufe tuleeta naye nga si reality kubanga ettaka eriliko obugazi bwa mita obugazi bwa acres nga 79 nga poliisi wona weeri n'ebyapa ekyo nkugambye mu ntandikwa yakyo teryali na poliisi land yali balakisi y'amagye era nga yagendako mu 7 mu biseera by'amiini era akayanja agenda kufuuka agenda kutandika wembule so ku ekeze 7 mu mwenda yo balakisi y'amagye eri wakati nayo ate nga nayo nsenze nga ffe bwe tuli abasenze yetwala paati ennene eriko akatundu katono nnyo nga bw'okiwulira tekayinza kubanga kaweza ne eka 3 oba eka 2 eriko akatundu katono nnyo ate nga nabo beesenza nga mwewe mwesenza kubanga tetunalabako ndagaano nga bagula tetunalabako ndagaano nga tetuwulirangako ndagaano ate tuwulirangako basinga balina bwannannyini batusozi nagenda na mu kooti ne bafuna court order etugobawo naye tebagenda ekitegeeza ki nti bakozesa amaanyi kubanga balina emundu bakozesa amaanyi okutugobawo kubanga balina emundu balina kumpi buli kimu bajja ne babawa warning ne babawa period nti myezi 3 muveewo tewali kyakuba nti tewali kyonna kye baatugamba ffe twagenda okufuna n'ekipapula pozi lwakuba nti mundu oze mufayiro mu motoka wabweru n'ebyentambula nabye mbadde nsinga okutambula nabyo nga tugenda nga mpandika mu baluwa nga ngawandiikira abatuyambyeko nga Minister of Lands, Minister of Internal Affairs. In fact mwami General Kayindo Tafiri akola kinene nnyo okuba nti yatuwandirako kubanga bwe twamuwandikira yaddamu n'awandiikira IGP n'amuwa order
okuinterveninga osobola okisomera abalonzi abawuliriza abalabi eragambu bagiwandika omwezi ogwa Museenene omwaka yekyatuwaddeko akalemberezi kuva nga lumu Desemba bw'obakoma okumenya ekyatuwadde akalemberezi. Ndaba wano the inspector addressing the Inspector General of Police agamba alleged land grabbing and illegal eviction in parts of Nakawa, Chireka and Kira municipality by the Uganda Police Force. I'm in receipt of a petition from Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga, Member of Parliament Nakawa East, and Mr. Asimwe Robert, Chairman FDC Nakawa Division, regarding the above captioned matter. It is alleged that the Uganda Police Force is extending boundaries from the former Rapid Response Unit, RRU, the barracks, the current barracks at Chireka, to access the, to areas occupied by the civilians and thus encroaching on civilian land. On 7th and 13th November, police illegally evicted people beyond the boundaries of the said land. During the exercise, one movie Richard was allegedly shot dead and others injured. This serves to direct you to intervene in this matter and take the appropriate action. Now, seeing a Member of Parliament, now Kenyini. Yes. General Kahindo Tafile, Minister for Internal Affairs. In Chilaba, but then police na HTGZ in our barracks wali Chileka. That means now by now link. Wokuba Misarabia Kanya Nyonde Abalaba Dikito TV. Ba besenzao nga joining nga Misarabia Kanya ngatada wembre. Era yateka obuyinoport bomugenda omuntu yena yalagenza ku barracks yembuya ojja kusanga amayumba ga permanent nga galiko amabata ga asbestos ago gagenda bisera bya mini gigari agamaje bulka uniport kono olabamu kakagenda kwekaba police bwe bwakagenda mu 2010 na munga mu 2008 2009 bisera bya kayanja sije kwenda burundi mwaka so tenawo na ya joining nga I need a chapa chetakiri who has it. Echapa chetaka achitufu chiri ndicho wechiri naye nagambye sigenda kumwogera ine chapa cha 1930 sagala bajja kumunonyeza to bakore chi bana nonya bwino waabwe bwomuri wambayise bwomunayita omudomizi wa police oba bwomunayita omugezi wa police wano abarage bwananyindi bwe buyinza jabujja kwabwe namwogera wano ajja kumunonya ninge chapa wechiri ngabo bachipimye wechiri cha Crownland. Cha freehold. Kutaka lya Crownland nga chafuna wari ku Rwanda 3 akolo kunonyereza okwe. Era nga nyini wacho muyindi. Nga bana nyine bacho abachireka estate bayindi beba wa sublease beba chifunako sublease. Ne balizinga aba national housing. Baba nazinga national housing muri ku Rwanda 7 mu ebiri boba nga bali bamaze kutambuza ko nemyaka ejowerako ne bali ka subleasinga national housing neremero okubera ko kyekolera ku kutakeri emyaka mubanga eri emyaka na mwenda national housing tayina kyekolera ku kutakeri bwe netulaga nti nako obwananyini oba ekintu kyonna nti kyayo tujakiriza tutese nayo nete nawo kyerina naye fe abali nawo gye tulina emyaka gino gyonna nga twagula n'abo bakasangwawo abaludde nga balimirawo kuva ne Colonland nga kuva ne Dagana y'okumubona nga tenabaawo kubanga ogambye tewali ttaka lyerere so kati national housing yekobanye ne police babe victing. But is this the same story in Chireka, Akira, in Nakawazona areas? It's the same story. It's the same story. It's the same story. Kuba echapa chiri chimu echikwata ebyalo bisatu. Ebyalo bisatu. So that means the land is big. The land is, I thought is around 79 acres. Police erinetaka lyayo enaguru abajimanyo bulungi singa enonye ettaka ly'okukulakulanya era badde suka kulakulanya enaguru nga tenda litunda kubanga yatundako n'ebitundu abamanye barracks enaguru wano nga agenda ku spear waliwo bond ekyo kyali kisaawa kya police kuliko bond y'emmoloka batulirawo moloka ettaka lyali lya police era nga kuliko n'ekisaawa n'amayumba bagamenyawo n'ekisaawa ne bakisenda ne bakiguza oyo yateekawo bond ngovudde kweyo side ya Nkemba bazeri wali apartment za bwana nyini iryo nali alitaka lya police
kigambibwa nti ne Trans-Sahara were wano bonde esooka wano nga kumpi ne opposite ne Mobis oba wakola ebitanda mbonali yali ya police. So kati omuntu yanjagadde okumanya ekigendo kyakuwamba etunde mwenna be ba evicting you are rightful owners mwagula twagula era tulina endagaano zaffe abamu balina za 2,000 abalala balina za 9,500 abalala kwegamba buli omu ayagula 9,500 osanga yaguza 2,000 yagula 9,500 olusi yagula ku 1,700 ngoyo tugambye nti yafiira bamuzika 7,500 abalala bamuzika 7,700 amalalo gegenze gadabirizibwa abaana abo n'abazzukulu n'emyaka nga bagiwandiikako kwegiri ku ground. kati police bwe yajja okuba evicting aba promising okubeera nga agenda kubaliyirira oba it is muveewo mugende yakeera bukeezi nga nakuza mwezi 7 twagenda okusanga nga batusazeeko badeploying abawanvu n'abantu without prior notice tetubeerako ne meeting n'emu nga tutudde ne police wetwatukola kwerwanako ebibarua bye twasanga biriko restricted document nga biri mu LCs nga abamu abaali basobola nga owekireka gye twajja information eyo naye nga bawandikira aba LCs ne basirika nabyo nga bagamba restricted information ku mpapula za restricted information bawandikira ba chairperson ebyembi bagamba temukidisclosing nabo ne batakidisclosing until twatandika okwerwanako okunonya bwino okusanga ewa chairman wa Kireka naye nga kyanaku nti abakwasa amateeka betusubira kuba nti their priority role is to keep law and order ati bebagamenya kutaka eryo mpozi kuliko ne project za government zitambulwako zitalina buzibu nazo ngeya UNRA era UNRA erinawo tuli mu ntegeragana nayo bulungi yatandika okutubalirira 2014 sente nezitabaawo nedda mu 2017 sente nezitabaako 2021 kati wetugambye nti sente ate weeziri ng'ekyalo kyange kwe nazimba ekya Katoogo kinawataka kiriko abali mu project ya UNRA abalandlords sibapangisa 2,206 bonna bakusendebwako kitegeeza nti ate nga eyo project etambula mu constituencies esatu zenkugambye kubanga bagiyita Jinja Kampala Highway Express kitegeeza nti abali affected nga abali project ya UNRA tuyinza kubanga tuli mu 15 buli bangi ate nga abali wabweru wa UNRA nga nabo ko batadde kuba ettaka eryo liva wano wansi Katoogo ku mwala paka ne petrol empya abagimanyi ya Shell kumpi ne Minister of what? Okay, petrol nayo bagimalayo ne frati zimala bomozo na kumpi bale bakatondo batuke SDA simbe cha SDA chabalokole cha SD naye bagenda kwesanga nakyo bale bakitwaliddemu ne bagenda kwesanga nakyo nga kyo kiriko ekyapa ekyakyo ne bakireka ebbali so takadene gazi lwaki police evayo okwagala obagabaganya ku ttaka eryo nsonga kizebawa bekwasa ntukozesa amasannyalaze gaabwe n'amazzi gaabwe but there have been reports that area eyo babanya amasannyalaze ekyamazima agaliwo mwalimu abantu mu balasi mwenyine bo benyine beweera bekwata kwabo mpaye tano nkuteekeko because abana basinga mu basasula amasannyalaze ekyo musiramu zonna wekiri nebwe tunagenda mu Katanga and what all of Uganda but it's not right so the reality is nenga amasannyalaze go mugatapingako bagatapinga nenga ewaffe nga mutakutaka lyenazimbako mulimu ebikondo bya umeme n'abantu balina umeme mitazi yakazaabwe balina amasannyalaze ekyo tusiye teyali badde ensonga egobyawo baneiba bwe badde bagoba balogobyawo awo bali munda mu baraks abakozesa amasannyalaze gaabwe naye ffe tuli wabweru wa baraks ey'amagye sina ya poliisi kati kyembuuza
ngabo nkunyonyodde okutuuka ku shero abo nasubira nti abo nabakola batapinga amasanzi kuva mu kabalasa katono akali awo paka achoro quarters batapinga amasanzi kuva mu kabalasa akali awo katono bwe anti oli asobola okwekwasa akasonga akatono naye nga yalina kyagala okujaga naye wagenda okwekwasiza akasonga akatono ekitegeeza naye alina a bit of legitimacy gyalinawo nkugambye naye bona fide occupant nganze kubanga bwaba yagendawo bwabanga amagye gagenda mu biseera bya Amini naye abeerawo nga bona fide occupant constitution yakolebwa 1995 badde manyi nganze Crown land eno after independence it was delegated to government, so government has responsibility over all that particular land. So police webegamba munni ttaka lyayo tebana pointi government kisoka bwogamba government nanga ndi government nanga aliko ndi government ne police government anti naye police is more government than chokola bakugamba fena tuloba bona fide occupant tuludde nga fena wetuleta eteeka eritukumira nga babona fide occupant bwe bali yakola kwakyenda mu etaano nga fena wetuli nga police nga maje wegani naffe abantu babulijjo nga wetuli tulubabona fide occupant ate fena tuluma na Uganda tukola government. But don't they have a higher moral authority than you to be in that land? When I have an agreement and they don't have any? No, they are government. When I have a property, which they don't have, because omukulu oli ayina freehold title. Yenna nnyini ttaka wano omutuufu. Bwe tugambe nti abantu bano bamutuukirira n'abawa kale obuyinza ku ttaka lye nebo balimuwadde nebo yalibadde bamutuukirira tekitujjaako ddembe lyaffe eryokubeera ku ttaka era okuliyirirwa okubeera compensated nze kyendaba wano singa baba compensatinga tetulina buzibu nakyo oba bamutuukirira oba tebamutuukirira tekitujjaako ddembe lyaffe because you are also rightful owners of the land mwaligula mu mateeka twaligula mu mateeka ate tuluddewo kumala emyaka egisukka 12 wa constitution wekolerwa nabo nga bo baluddewo emabega wa constitution weyakolebwa emyaka egisukka 12 so we are both tubeere kutebbeemu fena twenkana mugezezaako okwengeginga nabo mu meetings dialogue mwogerezeganye nabo naze banoonyako n'okumbuzaawo njogere nabo ntya nze nina bwino kati ate njogere nabo emabegako ematu yanoonyako yampa essaawa 2 okwereportinga ekireka oba si ekyajja kunoonya mu ggwanga lyonna era naye mbawako Meja Katambo kunkweka reportinga naye kati nagumye kubanga bwino gwenina nabangi bamulina nebo banzita waliwo bangi abakisobola okubirwanirira bwino gwenina namushayalinze n'abalala bonna minisitule zonna zikimanyi palamenti yonna mabaluwa gonna twagawandiika so tekyali kyama olwo bali banoonya nga bawulidde mbunze ntuza meeting ndabula abantu bazibula amaaso nze mbabuusa ngenjogera yali wegamba era ne banoonya nengamba sijja kwewaayo kabankwate bukwasi naye ndi musanyufu nti kati ne bwe bankwata ne bwe mbulawo information yamaze kusaasana buli omu era buli abasinga bagina n'olukiiko lwenkulembera buli omu alinako kopi okujja nga banatumalawo ffenna banatuta ffenna so kati mwe kyemwagala singa baba compensatinga temulina buzibu musobola ovaawo kubanga kyetulinda ne unira okutucompensatinga tuveewo ate twebuuza bwe tuba nga unira egenda kuyisawo oluguudo bo nga bakiremu ateekataka lyabo bagala kutugobawo bagenda kubeera wakati wekkubo nga unira emaze kuyisawo oluguudo oba balinde project ya government etambule tucompensating ffe tuveewo nabo basigale bakireminga awasigadde kati yo poliisi yaffe egamba lino ettaka lina 79 zonna zino gundi zetwogerako zonna zaayo zizaagala zonna oba ina specific gundi gyeyagala okusooka yasooka neclaiminga abaliraanya barracks kutuuka nga kumwala naye bwegenza okukola boundary opening ate netwaliramu nabetwali tetusuubira era amanyi negeyongera agabagobaganyizibwa bayerekeremingako akatunda katono nyo akaliranyako nange kwendi naye kati ate kyagaziye bwegenze ku boundary opening gyebuvudde kwawo kubanga ffe twagigamba bagule bakola boundary opening nga bakozesa document bakozesa basurveyor
era nga bakozesa document eya national housing gye yali erina nga tena expiringa kituufu ekyo nga bwe mbanyonyodde ba digital ekyapa nga bwe bakoze opening boundary bwekito bwe kyali era nabulikoti zenena bwekito bwe kyenkana naye ekyo nasi kya poliisi ate tekibangako nekya poliisi wakiriko abanamagye balinako kitundu naffe tunako kitundu kubanga nakisoboka okubanga balakisi y'amagye yavaawo ne bateekawo poliisi ekyo kyangu because bonna tekitasoboka mu ggwanga lyaffe Uganda. The thing is despite that point naye ne bana abakulu naffe tulina point kubanga tuluddewo tulubona fine occupants kubanga twasangibwawo kutaka eryo endagaano ya constitution y'eggwanga ssemateeka w'eggwanga tenakolebwa ya 95 bwe nkugamba nti tusanzeeko amalaalo aga 19 tulinako amalaalo kutaka lyerimu lye bakireyininga ga 1975 n'aga 1977 kitegeeza nti abo bonna balikozesa be bamu abagenze batuguza naffe nabe baguza nabaffe ne batuguza so abakulu ba poliisi batambulira ku kyapa kya national housing bakutambula ku kyapa kya national housing naye mu kusooka bali bagalako akatunda katono bwe tubalemerako ne tugamba n'amabalo agatansi kutambula ne bagamba baopeninga boundary kwe kujja nga tebalina kwebekwata kwe kujja n'ekinene kya national housing kubanga bonga bona tebalina kyapa kyakana akabwe naye ekyapa kyebalina kyeky'ettaka lyonna ekazi 79 ekyali kya national housing ekyenkugamba expiring 2021 tewaliwo possibility nga national housing ya renewing ekyapa ekyo mbadde ntegeka okugenda kuddamu kukola search kyesitannabakola naye bwebanga kweri era bwebanga kweri bajja kugireeta mubayite nabo bagireete bagibalage bwe bakirenewinga ne babaguza nabo mubayite naye nze kyentambulirako byetwakola okunoonyeza mu 1913 yo national housing egamba ki mu byonna kati we tuli wano iyo yavuddeyo ku mwasi is it in support of Uganda Police Force yegamba ki nga bebawa stewardship yali nettaka terina kyeyogera kubanga nayo tetuukirirangako kubanga singa yatukubamu olukunga naye tunyonyola twali badde tumanya kyegamba nti fe obuvunanyizibwa twabwejjako ne tubuwa Uganda Police oba titwabaguza ndagaano yini tetunako twali tusanganye okuggyako tiyagaasi n'emigo negundi nga bwemulaba akatambe greda nga police yakera bukezi kumacha netandika kugoba bantu but that sounds so impractical nanti nange ndabira dachet nganda bayitsa long shot yo kumalaga kana jja n'abajja ku kyewunyisa nenga china kye yabawandi teri meeting teri court order abakwasa amateeka be bagamenya kyewunyisa nenga kituufu okay so ketugende mu kugamenya because mu evictions bakolezi waliwo omuntu eyattibwa bamwita Richard Mubiru ono Munnauganda naye nga yalinamu akayumba ke kati Richard Mubiru ono ye bamukolera ki what is the story behind is there compensation what happened era ekimu ekyali kyenkwasa kwogera ku Richard Mubiru era ematu yankubira esimu n'agamba mbu ngende mulage ayamutta nenkumugamba namushayenga nebifaananyi nalina nenkamukakasa nti teyafa jinja yafa gisasi ebifaananyi kwe biri nekusimu wano nefurashi ninawo byeninawo naye nga yagamba ngende malaga omuntu ayamuta akwatibwe kati nze abapoliisi bwaba yafa nga akubiddwa esasi nga polisi yeregobaganya abantu mu kaseera ako esasi lyava nga basivile tetubeera na muntu ayagala ogenda omusongeko ayagala ngende musongereko ayata Mubiru amukwate ayata Richard Mubiru nga polisi we because even story bajirani nga kutivi wano kati Mubiru ye bama compensation oba just one Mubiru nga amaze okufa family ye ekyaliwo ku ttaka nga bwekimanyi nti abasinga babasenda beba mu family zaabwe zibundabunda basola mu makyaki basola mizikiti nga nagyo gyakumenyebwa kati bebamu abatakyali ku ttaka so already operation egenda maaso how many people have been affected yakoma nga mu December omwawandika General Kahindo nga Kahindo tafira maze kubawandika ba yabaddamu nga 23 November
nga nze nawali namuwandikira nga 15 ekyomukisa omulungi mu maworo gonna ganawandiika eka yeyanukula era mu budde ne basigala nga bagenda mu maaso lupola nga bamenya mu kibba sawa 2 nga bagenda sawa 2 nga bagenda oluusi nekiro kakati kutuusa bwe nalemerako ne babakubira essimu PA we n'abakubira essimu n'abagamba tuwulira nti waliwo guleeda ground eri kumenya abantu bonna bagamba ne bajeegaana era nagenda okuvaayo mu ofiisi za Kahindo Tafiire olunaku olwenyini nga lumu December nga guleeda bagitoloseza nga tekyaliko saawa 7 gwemisana yavaawo saawa 7 nga bakamala kufuna essimu saawa 5 ne bajeegaana guleeda kyomukisa omulungi abantu baffe abagezigezi wadde amasimu bali bagawamba bagikwata ng'emenya era mbadde nsaba akatambi ako kabateereko ba digito bakakase nti abantu nga polisi bweyegaana mbu abantu bebemenya guleeda yeyamenya kaka akatambi kalaga okumenya kwa ebizimbe ebyenjawulo mu ttaka eryo lyetuwogerako era yiyo ne greda ya Uganda Police ewandiikiddwako Uganda Police giraba bulungi naye nga bajeegaana nti si yaabwe bo beegaana nti tewali guleeda yaabwe bali mukwemenya bali mukumenya bebemenya bebebba bagamba mbu abantu ffe twemenya abantu ffe twemenya naye nga yiyo eriko n'ekigambo Uganda Police bantu bameka bali mu kubundabunda kati twogerera munda bayo rough estimation how many families are affected zebamenya basuka bali nga mu 12 kubanga bali nga mu 10 families nga 12 n'okusobya families n'okusobya. That's big. It's a big number. That's really big. Kiba kinewuunyisa. Even up to the police tena kyeyavuddemu kwogerako even after stopping the evictions terina oba ntetukubamu olukungaana oba yeetonde era tusaba yeetonde kwebyo ebikyamu byekoze ng'emanyi nti bikyamu n'abantu beyamenya n'abantu beyamenya yabakompensating baliyirwe because kati tebalina basis tewali legitimacy tewali claim tewali document eweereddwa muntu yena tewali kikyayo yadde n'ekiro tewali wadde meeting ate nze singa bajja ne court order sali biyingidde namu kubanga nkimanyi nti amaseka agatwala agasalawo gali asatu ekisalibwa ne kifuuka etteeka oba ne kifuuka ekiragiro nga mmanyi judiciary kubanga ye kooti nga manyi legislature ye parliament nga manyi executive ye president naye mwabo bonna tebalina buyinza bwonna bwoba bwekwata nti baze ne court order ba order ya president oba order ya bakeera bukezi ku macha ne bajja mukulu ki ali mu linya kile tuwulira because kyemanyi otuba tukola evictions no na ensonga z'amataka there is always a name. Is there a name in this story? Erinnya lyensobola okuyimiza eriri ku lupapula erya Ematu mpozi nabalabibwako nga bakola ki eriri ku lupapula Ematu commissioner yakulira amataka ga police mu ggwanga lyonna commissioner wa lands mu ggwanga lyonna as far as police land is concerned abalala betubadde tulabako ba police nga bolaba nga simanyi walo mpulira Musakana mulaba ku bifaananyi Musakana n'abalala naye nga naye olwensonga nti kati mumanyi nti Ematu ye akulira amataka ga police. Did you try to write to him? Ematu ngamuwandiikirako bate bwe mba mpandikidde IGP mba muwandikidde kubanga Ematu ng'omuntu ayinza kubanga simanyi sina office gyemanyi yenkalakalira naye wano waliwo sina office gyemanyi yenkalakalira ate omuntu anoonya asobola kumuwandikira zinawandikira mukama we IGP kyewawandikira IGP tulabe wano olaga nti wagiwandiika ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Museenene omwaka 2023 to the office of the Inspector General of Police. Re-complaint against Uganda Police Force top leadership and administration pertaining to unlawful eviction from Bibanja. We, the residents of the above village, humbly lodge our complaint to your esteemed office as per the above captioned subject. We are a group of more than 1,266 Bibanja holders. Yes, Bibanja holders who acquired our Bibanja through legal process, means and procedures. However, to our dismay,
shock and surprise, on 7th of November 2023, we saw a team of police officers forcefully evicting us from our bibanja as they demolished some of our shelters, vandalizing our households, and more so locking up and demolished houses for unstated and non-explained reasons. We called in the relevant security officers, IGI, the area DRCC, for intervention, but to our dismay, they did not respond. Therefore, it's upon this life-threatening situation that we are redressing our concern for intervention. Furtherance to the above, one of our residents was shot dead by the police and others sustained physical injuries. Attached here is a list of petitioners and copies of Bibanja purchase agreements proving our bona fide occupancy. Iranga gweke nyini Simwe Robert gwa wandika ku nsonga eno yennyini. Yes sir. Sinde bwangamu najiwandika 2013 nga 14 era yatufuna nga 15 ogwe 11 era ne ba receiving nga ne basaying nga ba receiving titufunanga ko takudangamuko tetufunanga ko obukode bwamu kuva IGP chenka kasa ne minister wa internal affairs mukamawe General Kaindo tafiri bwa mwali kana yinja kwate ya mudamu kwanga sifunanga copy okuva mu office ya ganti ya mudamu chagati ya mudamu kate mugenze because the mwino okuddukira nawe wayogedde ate kati bwe bali mu kugobaganya kati ngagwe oluzo kibate kikutuddemu sisubira nti bwekibanga tukyalina amateeka nga tunga mugwanga tukyalinamu amateeka nsobola kumala agagenda nga atalinako kyenda because if you didn't have a minister right singa chali wao singa bamalawo naye katuyambidwako if I want Kahinda cannot do anything kati kekyayingiddemu ne parliament ne minister of land since nyongedde okuguma kubanga juzi tewanaita na weeks 2 koze ensonga zimumazitwalako mu kooti abantu nga bwokimanye abantu bakyalinamu endowooza yogamba nti bwe tugenda mu kooti sente zaabwe zayinula bajja kuzidireyinga tokusanga umale kugwa kati kati buli omu kati abamu bagamba nti bwe tugenda mu kooti bajja kuyinula ejja kudiringa kubasasate nga bagamba ziri ku mezi esawa zandi zituyinze so tukyakozesa amasiga agasigadde abiri ng'ojjeko lyako judiciary naye nga nayo twataddeyo twadipositinzeeko bwe kiba kyetaagisiza nga gana amasiga abiri tetugekenge nga tutandise okugekenge banga garuddewo tugendayo kubanga naye twamaze tunaba mu Kibanda company advocates era bamaze preparing court injunction naye balinda kuba wa final payment bagiteekeyo batugambye ne weekend twala weekend mu kujifulumya ogambye mwinako ne state house egenda kuyamba etya bonna twabawandiikira era nga n'olukiiko olwangu lw'enkulembera olukwatibwa kw'ensonga ez'ettaka nga nze ndukulembera nga Majira ye vice chairman wange ava mu Banda n'abalala bava mu Kisonga Muyanja Bampiima tutambuze ebintu era ne bwemba sitambudde batambula nabo batambula juzi twafuna minister of lands yatwanukula netuwa ebbaruwa ngeodalinga ngesaba anti-corruption unit eyingire mu nsonga eje opening bound eje eyingire mu nsonga zaffe noonyereze kulo okunoonyereza iyo nayo kati era betubadde nabo wiiki ewedde Abantu corruption unit yagiwandiika abantu corruption unit era ne state house land desk kulemberwa brigadier Chamuzi tubadde nabo wala kitambula tukyalina essuubi looks nti essuubi lyo lyabika wenyine kati munauganda oyo atasobola kuba na access kuba n'abanene nga mmulozaye abatagenze abagenze era kyobola ntubusanyifu kuba ntonkyaza wano basobola okuzibukula abanauganda amaaso bamanye basobola okuyita in case osinga baba balumbiddwa kubanga betusuubiramu okutuyamba okuprotecting our rights and our rights ate be bazimenya
so basobola kuba kino kijja era ne TV singa nabo bakola ngamwe ne batuchaza tusobola kusomesa abannayuganda ne batanyagibwako ebyabwe nga balaba. In fact walone story twetaaga tuve ne wantu yoke tujjeko keeyo tusobola okufilinga report ennungi because tekanga wali story ey'amaanyi. Let's go to the gye twogeddeko aba UNRA compensation gye bagenda okuwa egenda compensating abantu bameka abagamba mbu at least kasente kaabwe kebesunza ako ababaletedde obutagenda mu kooti kakati ku bantu ku balandlords nga 15 bakasanvu wakati wa 15 kasanvu kubanga wange eyo kali mu kitundu ekyange ekyekinawataka mwanazimba tulimu aba beneficiaries ba UNRA project 12,6 nawe oli part ku ba beneficiaries ba UNRA. So wona ba beneficiaries balinga 15 banza banga 15 bali project ya UNRA nenga ettaka lyonna nga wala bali wa UNRA project tuiza banga ba victims bali sukana bali mukanana banja holders. So UNRA project elitwala part ki ku ttaka lino ku acres 7 eri mutwala ko part nga part ki bugazi ki eyita mu byalo bisatu gabo nkugambye bebagala okuwamba nenga tebimalayo side ne side eyitanga bwala bolugudo bwerukolebwa nenga lolugazi titumanyo ba waliko nabo baagala kubeera kumpi nekubo abayagala kuyitira mu UNRA nenga waliwo basigala side eno n'abasigala eno yeyita wakati yeyita mu byalo ebyo bisatu naye teri affecting ekitegeeza abantu bangi nnyo waliwo abantu abali ku waliwo abali amabbali wa project waayo era bebangi fekyala ekyange kugambye tuli 226 ba beneficiaries ekyala ekidako ekyasalali sibamanyi nekyakiganda sibamanyi naye abange bempako obwino bakinawataka mwanazimba. Omuntu yali ebuuzizza lwaki poliisi evuddeyo okwagala okuba evictinga nga UNRA yakamala ogamba nti bafunye esente wali weekobaane Macho sinza simanyi naye tomanya bya Uganda tomanyi kubanga nabo nabawandikira ba UNRA tebanzirangamu tebanya nokulanga because ogambye 2017 tebayina sente 2021 tebayina sente 2014 tebayina sente 2017 tebayina sente kati sente bazifunye 2021 2021 lwaki lwe bafunye sente poliisi lwevaayo okuba evictinga kyesitalinako obwino sijja kukyulumiriza naye tomanya kubanga nabo nabawandikira 29 November 2023 tebanzirangamu emirundi gyonna gyencekinze sibanzirangamu nga nalemba ekisinga obukulu kinali njagala my prayers were we humbly kubanga akasoma kubanga bayiza gamanze to the executive director UNRA complaint against Uganda Police Force top leadership administration pertaining to unlawful eviction from our bibanja. Ngenda ku bino byebimu oyogera ku nsonga zammwe kumweri gundi lete ya source naye mwe kyemusaba our prayers. One, we humbly request you to formally understand our status, especially after being demolished before your project of compensation. Two, stop Uganda Police Force from all these inconveniences caused on already cooperative clients of your project if they are not acting on your behalf. Lwate bali wamwe babagambe ko babayimiriza naye sifunangako okwanikibwa kwabwe obanga babayimiriza naye kirunga yoba bimukwatako yali badde manyiye kasita compensating amwe ne mukkiriza biri byabaliyeti bimukwata naye nga bwana interest kutakali yeri muri police reclaiming yara badde naye erwanako nga tebanali muwambako kubanga batuwamba ne batujjawo aba clients bakwalaga nabo abata yetarimwe kobane kitegeeza nabo naye abasobola kumugamba nti naye so dealing ne police yena ayisawo oluguudo lwe. In fact abatayambiddwa because abatakyaba compensating nze kuba baba tujjeewo osanga nakyo nga mwekiri kyekyo kireta faida kyadayogerako nti gwe ewange wewabuzeewo enkoko ewa ebyoya bibadde mu kasasiro nga bo suspecting nange bana suspecting akwe kubawandikira era tebanyana tebakuddangamu nesinza kubalumiriza kubanga tewaliwo tewali bwine numiriza poliisi kubanga njirabye nga emenya numiriza poliisi kubanga njirabye nga egoba abantu numiriza poliisi kubanga twafuna ku kipapula kyayo ekyawandikira bachairpersons baffe naye UNRA tebanatuddamu sobola kugirumiriza nti erimu ekobaane nayo naye nsobola suspectinga nga nabo suspecting. What is interesting is police teyagala kubanga nti ettaka lino eyagala kuli developinga oba erina kyeyagala oteekawo no
Bo baba amazzi n'amasannyalaze. N'amazzi Akasonga katono nnyo kubanga bagoba abantu. There must be something bigger than that. Ne bamenya ebizimbe birimu ne flats ne kalina. Ng'olwokuba nga beekwasa tubabbira amasannyalaze n'amazzi ebyala eka zisuka mu 7 kyewuunyisa nga kituufu. Wano kulaakulanya waligambe bagenda kulaakulanyawo naye tewali kulaakulanya kiri awo. Naye nze ndaba omuntu weba bakugjawo poliisi compensation nze mbanja owonya abadde alina okukompensatinga. Naye Mr. Simwe Robert tudda ku kikati. First step ne ku digital ku mawulire mwemuli owandiikidde ba ministries ez'enjawulo ne president omuwandiikidde. President yakuddamu engeri gyalina akakiiko akakola ku byettaka aka state house land desk aka brigadier Charles ate nga tubadde nabo ku ttaka yinza gamba nti ayinza kuba teyaddamu mu buwandiike naye n'addamu mu bikolwa nawe abali mu order so siyinza kugamba nti teyanziramu oba yanziramu. The good thing nti waliyo ekikolebwa wali abavuddeyo okujja ku ground okulaba ekigenda mu maaso. Ye executive at least ebadde for you kati ntuzaako kinga mmwe. So emikono ebiri tugirina bwe ginamala okulemerwa nga tugatako gwokusatu. State House land desk tugirina tubadde ne ku ground ne anti-corruption registration tubadde tugirina kubanga n'abakooba wa lands yawandikira anti-corruption unity asobola ku reporting to parliament osanga na parliament yasaba minister of lands abanyonyole so tuna legislature ne gundi ne executive kati bwe bina ababiganye nga twongerako mukono ogwokusatu judiciary kubanga naye twagitandiseeko wadde tetunaba kuba ku finalizing. So mba mugenda kusuinga police automatically kubanga betulabyeko nga batunenya tusobola kusuinga gwatalabyeko tusobola kusuinga UNRA kubanga tetugirabyeko goloni ng'etumenya twalabyeko police ng'etumenya Uganda police tujja kusuinga tusobola kusuinga tujja kusuinga police ne minister of internal ne auditor general bamwitani omuwoteza wa government bamwitani yegundi attorney general kubanga naye namuwandikira naye tanya nokulata twamuwandikira kuba ngamba nti namuwandikira kibeire nga yakikola nganzi ku ttaka nyo etwogerako kuliko nga amasomero kubanga tutunuulira kati abantu how people are going to be affected kuliko amasomero kwegali gemanyeko agali mu kyalo kyembeeramu gali abiri Primorand n'essomero ddala lyerabidde naye nga neeri mu byaleberana naye era amasomero gaayo era n'abaana bali mu bibuuzo abasinga batalaganye bata babikola mwaka ogumufu singa kubanga 7 November ndowooza mu kalenda y'amasomo bali mu bibuuzo bali kusoma so aba P7 tebafuna mukisa gw'okusoma batatagaziba ogenda kusanga wakanga ennyumba ebintu babifurumiza ng'omutana wasula abamu bakusungukuza bano batwala mu byala balina baziteresa mbanimba abala bali mu kyaki bali mu kyaki so tosuubira omwana kubanga akomawo concentration ogijjawa emotionally amasomero mangi agaliko nze manyiko abiri agali mu kyalo kyange naye namala ndoza gyegali waliyo n'essomero lye bakamala kugulawo namyalo yakamala kugulawo naye laliyo ku ttaka lyerimu baliyita aba meeting point waliwo lye babazimbira NGO nalyo ligenda nalyo mu kyapa kyekimu nalyo libaligenda mulimu n'ebyemikono amasomero mwegali mangi n'amalwaliro mwegali so yembeera eriwo. Singa police evaayo katugambe nga bakolaganye ne government ne babafunira ettaka Samoya nga si mu Kampala tebabawadde ssente ne kale babajje wano katubatwale nga ne babasettlinga somewhere else. Would you go for that? Ekyo tekisoboka kubanga tetunawo ttaka lyokka tunawo ettaka n'ebizimbe so nze tonforcinga okubeera wena nagenda okugulaawo ngamanyi wali obusunju waliwo ne hoima togenda kuntwala hoima ate nga nze njagala katoogo oba njagala kireka bakinawataka mpa ssente neenonyeze mpa ssente valuwenga ebintu byange bibalire mu ssente zibujaamu bw'oba oyagala kukozesaawo ekirala kyonna ng'eteeka bwe ligamba
ndirira n'ebintu byange mbijeho bangende nabiteeka walala naye nga togenda kuvaawo bojja kuba bujozi okuvaawo bajja kunzerwa nabanga eyinza ate underpayment because bayinza oku undervaluinga ate nekyo because that looks likely bagamba nyama ntono kayanere mu nkwawo ate sibaba kuwadde nyama ntono kayane mu nkwawo soka n'ogamba soka n'okwatezo project ya yunwa ye yali yabamaze dde okubavaluinga nga mulinze ka sente katulinze sente. How was the valuation? Was it okay with you? Process has been running out smoothly and we are comfortable with it. What did Namanya send? You are not complaining. We have not been complaining because no, but that is the basis of the whole conversation. Yeah. What do we tendera? Basoka nabapima. Nebaje nebawandika ebiriko kutaka nga bamaze kupima ettaka. Ate bamara ne mujuza form ate manyane ne mukola ki manyane zikomawo manyaba le international aid katumutenda ko tubadde tuliko gwa kutusaba gwa kuza gwa kuwandika gwa kuba national id zafe ogudako nga ubadde gwa kutusaba account numbers tugulewo abatazirina bagulewo abazirina bazikoze baziweyo zabateka ko se bakugamba tugenda kutaka million batano bachikumya bwe twabala property yo tugenda kuwa million bwezi million bachikumba bitano government ntono ogenda mu waroje joso ogenda gwene project yone sikanga ngenda mu maso ngabo musigala mu negotiate. Mr. Simwenze mbadde manyi nti before payment yobo manye sente zibagenda okuwa so they keep you in era kye basoka okukolaga basoka kuwa ngatebana sente kye bakusabira ku account ngabo batunyonyola bakuwa bavaluinze tebazigamba before bazikubulira bazikuwa mu written document ntawo osanira million 5 bamusumira chikoma million 3 bokiriza no signinga bogana nogamba nedda sente ntono kati gwagambye sente ntono waroje baziteeka naye nga namusigala mu negotiating project nisigala ngenda maso project batugamba era kye twasanyukira era kye tulinze nti nanyi ntaka balirabika kubanga bo nabo nyina balita bamanyi nanyi ntaka forward tumanyi nenga tumanyi na office zewe zinenga bwandike nanyi ntaka wali sinzira opening za boundaries za batugamba bufe batuwa 70% kutakeryo nanyi nitaka natwala 30 nanyi nitaka bajja kumuterekera 30% kyetulina kubuzibu nacho bwere ba police nga ye nanyi nitaka etwale 30% yabwe pa person pa chibanja holder bwere banga national zinge nanyi nitaka etwale 30% pa individual pa chibanja holder bwere banga jen sagala kwogera nga ye national nga ye nanyi nitaka etwala 30%. Naye jali nanyi nitaka because it looks like this land ringe taliko banga na freehold expiring abajali ate mutafa yenna bwafasikala na muwalawo bamutabaniwo ne bwafa nayaberawo ne muzukulu we sakitegeza family yo we family etekwa bawe eri kubanga chapa kwekiri cha freehold ekyafumba 1903 mutafa yenna kugwawo oyo ko tusinga okwetaaga bya Uganda baba basobola okukozesa ekitaliwo ate bwamanya ekiriwo baba basobola okukubanga tebanakye balina ate bwamala kubufuna waka idea baba wedde so yesoso omukwese ajja kugira mu kooti nja kumugamba musobola kumwogera mu kooti nesi sikuti batandika okumunoonya omutiisatiisa n'okumugula oba n'okumugula mugenda baali baagula dda basobola n'okubakedatinga ekituufu musango gwaliwo gwemabega wanzijukirako mukunozera kwa rep ya Dr. Besigye waliwo ebyakolebwa omusanga kuteesa yali kuteesa CID crime intelligence mu biseera ebyo bawandika nti bagenda kusanga omusango guwandikidwa mu myaka edemabega awaliwo kagapu nga bakafitinga nga gundi ate nga ekitabo kyebawandikamu omusango ogwo kyali kyamabega nga ate omusango bagolanga nti gwakakolebwa so kimu kisoboka basobola kubackdating kisoboka tayagala ndoza tutuse ku nkomerero ya show yaffe mukama wange asimwe soko sibula abakulabye oba wene obubaka bwo obusembayo
nebaza bentambudde nabo ebbanga lino lyonna nga tuwanerera obwenkanya ku ttaka eryo n'abatuteekamu obwesige olukiiko lwatuula olwatulonda lwatuula mu hoteeri emu saagala kuleeta nanyini hoteeri eyo buzibu naye bentambuza nabyo bintu mulimu Majira bali kubanga olumu malirivu Abeka Mustafa sekretary wange bali kuba malirivu Muyanja bali kuba malirivu Mpima bali kuba malirivu National Specializer yatwatira ensawo bali kuba malirivu mu Gordon Mngonjera bali kuba malirivu n'abalala bangi ne Dennis era nawo tubadde wamu naffe n'ebyalo ebisatu mwenna bali kuba malirivu nga tusigadde nga tuli wamu tujja kuwangula kubanga amaanyi g'abantu y'eddoboozi lya Katonda. Katonda tasobola kubeera wamu n'abo ababbi abakozesa obukujukuju ate n'alekerera ffe abali ku kituufu tusigale wamu tujja kuwangula. Tweyanza nnyo omukulu wa Simu Robert awe bali kubanga otwegaseko olunaku luno olwaleero nammwe abatulabye tweyanziza nnyo. Thank you so much for tuning in. Ensonga za ttaka tujja kweyongerayo okubanga tugendako ne ku ground eyo tulabe ku nsonga eno kikyetegeeza eri abantu b'Kinnawattaka, Nakawa ne Kira ebyalo ebyo ebyenjawulo. Tujja kuba tugendayo okubanga following up kweno story era tujja kwogerako ne ku bakulu bayogeddeko nga police force nga n'abalala bonna bayogeddeko naddala commissioner matusinga mu mukyaza wano nemanya nandize ne twesinkanya kubanga mu kifo ky'okunsinkana ekireka lwaki twalisinkanye wano nandaga bwinoyo nange nemala gwakubawa okunkwata nankwatira wano kale n'aba national housing tujja banoonyako tubabuuze ku nsonga zino zennyini banaye tweyanziza mbadde ne Farida n'omwami Yasimu Robert nze Edgar Matthew Karohanga mweyongereyo okubanga mutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Facebook, ku Twitter, ku YouTube tuli ku The Alternative Uganda ne ku Digital TV. From the entire team mukama wa mukisa tujja balaba olunaku olw'enkya ebeera Woman Crush Wednesday. Farida ne Luwedde bajja kubeera wano ku makya okubanga banyumyamu naawe. Goodbye, see you next time. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.